Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Da fata mun yi sallah lafiya. Ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu. Allah ya rufa mana asiri. Dukkanin buƙatunmu Allah ya biya. Amin ya hayyu ya qayyum. Ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba ni iko, ya ba mu iko muka je Kano, muka yi ziyara, muka je domin isar da wani saƙo wanda ya danganci abin da ya shafi arewacin Najeriya. Allah ya sani ba ishu na fai ba ne ko sidira ya kai mu. Ishun da ya kai mu ya taɓa ki, ya taɓa ni, ya taɓa ku duka. Ta yaya za mu iya samu hanya guda ɗaya wacce za ta fitar da mu kuma da ƙarfin Allah? Shi ne ya za a yi matasan da suke arewa su fahimci cewa Ubangiji ta'ala ya musu ni'ima in suka haɗa kansu. Matasan da suke arewa sun danganci yaruka mabambanta. Akwai yaruka a arewacin Najeriya aƙalla sun tasamma ɗaruruwa. To duk wanda yake arewacin Najeriya yana da kyau mu fahimci cewa Ubangiji ta'ala ya aje mu a guri ɗaya domin mu rayu da juna. Kuma kowa yana da faith ɗin shi, abin da ya yarda da shi, addininsa. Akwai Muslim, akwai Christian, akwai pagan, duka suna nan kuma suna arewacin Najeriya. Kana zuwa coci ne, kai masallaci kake zuwa, akwai wanda ma bai zuwa cocin, bai zuwa masallaci. Amma dukkan abin da yake tasowa a arewacin Najeriya, dama dan cewa kana numfashi, to shi wannan abin yare ɗaya yake ji. Mecece mutuwa wacce ba gaira ba dalili. Zalunci in abin ya zo bai taɓa iya Bahaushe ya bar Banife, bai taɓa iya Gwari ya bar Kadara, bai taɓa iya Baju ya bar Katab, bai taɓa iya Ibra ya bar Kanuri, haka bai taɓa iya Birom ya bar Gwaza, haka kazalika baya taɓa iya Bafulatani ya bar ya bar Kaninkon. To menene ya dace da a yi? Yaruka suna da yawa a arewacin Najeriya, matasa suna da yawa a wannan ƙasa ta arewacin Najeriya, sai dai ba su da murya. Ya kamata in aka taɓa wanda yake Jos, wanda yake Kaduna ya ji shi aka taɓa, wanda yake Kano aka taɓa na Zamfara ya ji shi aka taɓa. Ya za a yi mu dunƙule mu gane cewa an ɗiga mana wani masifa ne na tribalism? Ya za a yi mu dunƙule mu gane cewa an ɗiga mana wani masifa ne na religion fanatism? Ya za a yi mu dunƙule mu haɗe kai mu gane cewa an ɗiga mana wani masifa ne na regionalism? Ya za a yi mu gane haka? Sai mun yafe ma juna. Mun kalli arewacin Najeriya da ma Najeriyan baki ɗaya, mun shimfiɗa ta akan doron ƙasa. Sai mu fahimci cewa dukanmu 'yan uwan juna ne. Allah bai haramta min in aure ahlul kitabi ba, wacce ya kasance ba musulma ba, kuma ba a haramta min cin abincinsu ba, ba a haramta mini kasuwanci da su ba, amma kuma Allah ya haramta min in kashe su ba gaira ba dalili. Allah ya haramta min in ci amanansu, Allah ya haramta min in zalunce su. Wannan shine tarbiyyar da addini na ya min. Kuma ba wani guri da zaka duba a Christianity a Bible da aka halatta maka kashe wani haka kawai, aka halatta maka cin amanar wani haka kawai, aka haramta maka kasuwanci da wani haka kawai. Kamar yadda aka haramta mini in sha giya, haka aka haramta maka as a Christian ka sha giya, haka aka haramta mini in yi zina, haka aka haramta maka ka yi zina. An haramta mini fornication, an haramta maka fornication. Menene ya ja za mu ƙi zama lafiya? Menene? To ba mu da murya. Kuma wannan abin bai bar matashin da yake Kaduna ba, bai bar na Zamfara. To abin da ya kai mu, ta yaya ne za mu iya haɗa kawunan? Muna roƙon Allah ta'ala ya shige mana gaba. Allah ya datar da mu, ya zaunar da mu lafiya baki ɗaya. Amin ya hayyu ya qayyum. Ina tafe da lecture na wanda tambayoyi ne ya mini yawa, kuma ina mai ba ku haƙuri kwana biyu da kuka ji ni ban waiwaye ku ba saboda hidimar sallah, kuma ina fatan an yi sallah lafiya. To abin da ya sa kuma sai uzurin tafiya ya kama ni, kuma na je Kano na ga karamci duk da tafiyar one day seminar ne. Kuma da yawan mutane sun so Ubangiji ta'ala ya sa mu haɗu da su, Allah bai nufa hakan ba. Waɗanda suke tunanin za mu ƙara kwana
Allah bai sa kwanan kuma ya kasance ba. To duka dai muna yi muku godiya da kulawa, muna yi muku godiya da dukkanin karamci. Allah ya bar zumunci. Allah ya saka ma kowa da alkhairi, kuma Allah ya sani na dawo gida lafiya. Tambayan da ake yi mini tambaya ne akan Pi Network. Farkon tambayan da aka yi shine nake so na fitar ma mutane, saboda in fitar da jaki ko doki ko raƙumi daga cikin me dama. Na farko mutane sun yi min tambaya akan XRP XLM. XRP refill XLM stela sun ga ana yawan cutting ɗin bayanai a game da su a ina a social media, kuma yadda suke ganin manya-manyan institution suna bayanai a kai ba sa yin bayanai akan Pi. Farkon abin da za ka fara kallo ka duba, za ka kalli abubuwa in kai bincike. Shi yasa na yi ma wannan boys ɗin mai taken Dallah. Dalla in the sense that za ka iya ganin abubuwa wanda kai hankalinka bai je ba, don san ko ka fahimci abin ba. In ka tsaya ka kalli Pi Network da idon basira, ka tsaya ka kalli XLM, ka tsaya ka kalli refill. Me ya faru aka riƙe refill XRP a kotu? Sannan shi zai iya tafiya kamar yadda zai shigo sahu da ake bukata a duniya? Yaushe aka yi mining ɗin shi? Ka san lokacin ka yi mining? To ya za a yi mutanen duniya su yi adopting ɗin shi? Daman ba an yi shi for the masses of the world ba ne. An yi shi ne for institutional, financial institution. Manya-manyan kamfanoni da suke gudanar kuɗi. Amma sai suka fi so da shi zai buga role irin na Pi. Zai zama payment gateway da za a dinga amfani da shi. To ta yaya? Ta yanda zai kasance ana mu'amala da shi a duniya. Sai suka shiga kotu SEC ta riƙe mishi maƙogwaro. Ya ɗibi shekaru da yawa bai yi winning ɗin kes ɗin ba. XRP yana nan yana bugawa a ƙaramin farashi. Da bai samu wannan tarnaƙin da kotu ba, da yanzu ba maganan dala ɗaya ake yi ba. Ba maganan nawa ake yi ba? Dala ɗaya. Amma tun da ya samu tarnaƙi under sex, sai suka riƙe shi, abubuwan ya kasance sun yi ƙamari. Daga baya ne suka yi winning case ɗin a kotu, bayan already Pi ya riga ya shiga lungu da saƙo a duniya, kuma sai ya fito da KYC verification. Ya kasance dole akwai wannan clarity ɗin na algorithm da za ka yi KYC, saboda yana da authority nashi. Dan ba sa so ya yi nisan, shi sa suka riƙe. Me yasa? Saboda waɗancan mutanen da suke manipulating kasuwa, waɗancan mutanen da suke manipulating duniya, waɗancan mutanen da suke manipulating aspect na abubuwa da yawa a duniya, so su suka ƙirƙiri XRP saboda su ci gaba da juya mutane. Saboda ba sa son ko da za a zo a Web3 under blockchain, tunda sun ga inda kuɗi yake karkata already su sun riga sun yi can. To amma XRP, is it validated? In aka yi amfani da Clarity Act, aka yi amfani da Genius Act, ya kasance with the MiCA compliance da zai shiga Europe, ya shiga Asians, ya shiga Africa, saboda know your customer da ake amfani da shi, know your client, KYB, know your business, KYG, know your government, KYI da za ka gani, and KYT, know your transaction. Dukkanin Pi ya taho da shi kuma ya tafi da shi, no matter who you are. Duk yanda ya kasance kana Pi zai nuna ka ƙuru-ƙuru. Kuma one of the major step ɗin da ba za ka yi tsallakewa a Pi ba, KYC ne. To how many total supply XRP yake da shi? Yana da total supply guda biliyan 100. Biliyan na 100. Amma ya suke raba shi? Saboda shi an gama mining ɗin shi, saboda su riƙe shi kada ya kasance ya shigo kasuwa. Duk da yanda suke riƙe shi ɗin, suna supply ɗin shi periodically ne, a hankali. Just like kaman ka ga abin da ya kasance a kan Pi. So maximum total supply 100 billion XRP. All 100 billion XRP were created when the network launched. Lokacin da aka yi launching network ɗin shine aka yi creating. No new XRP is mined. Ba wani XRP kuma da ake iya mining a duniya. Some XRP is locked in a escrow. An yi locking ɗinsu a escrow and released periodically. Sai ake sake su lokaci bayan lokaci. But the total supply remain capped at 100 billion. Kun ji?
To, shi kuma Stella wancan Rufel XRP blockchain ɗin shi wannan kuma Stella XLM. Shi kuma XLM me ya faru? Total supply ɗin shi XLM it was 100 billion shi ma. Amma daga baya a 2019 sai Stella Foundation suka ƙona roughly half of the total supply sai suka ƙona rabi. Sai kuma 50 billion. Me yasa? Since the supply has been around 50 billion XLM with no ongoing inflation mechanism, sannan babu wani kuma daman mechanism da zai iya cewa a'a bari a samu ya hau. So total supply is about 50 billion. Stella originally launched with 100 billion. Pi, XRP, Stella 100 billion. Amma Stella an yi bonin ɗin shi. Menene dalili? You understand? Abinda za ka zo ka kalla a nan, cryptocurrency total XRP 100, Stella 50. Both XRP and XLM are designed for fast low-cost payment. Dukkansu an yi designing ɗinsu ne su yi sauri kuma ya kasance babu tsada wajen biya. But they are separate network, amma kuma network ɗinsu duka da bambanci with different organization and goals. Kuma organization ɗinsu da bambanci sannan kowanne na so ya cimma buƙatun shi, goals ɗin shi daban-daban. So in addition, Pi is released over time according to the network rules. Shi ma kaman yanda wancan suke releasing periodically, Pi is released over time according to the rules kan dokokin network ɗin Pi. Cryptocurrency maximum supply XRP 100 billion, Pi 100 billion, XLM 100 billion. To mu ɗauki XLM da Pi, an yi integrating different network ne fa, amma ya aka yi suka shigo kuma suke amfani da juna tsakanin Pi da Stella, saboda Stella Consensus Protocol da kuma Pi Network. Pi yana da 100 billion. Stella yana da 50 billion. Shi ma it was 100 billion aka yi burning, aka yi adjusting. Amma ka lura cewa wallet ɗin Stella, wallet ɗin XLM iri ɗaya ne da na Pi, ka taɓa lura? Wallet ɗin Pi yana farawa da G ne, wallet ɗin Stella yana farawa da G ne, ka taɓa lura? Ya kamata ka je ka yi bincike dalla-dalla. A cryptocurrency value is not determined by supply alone. Ba supply ɗin shi yake determining ba. Factors such as me yake sa shi ya tafi. You create a utility, more users. Duka ciki wane ne yake da users ɗin da Pi yake da shi? Babu. Create utility, real world utility, abubuwan da za su zo a buƙaci za a siya da wannan abu shine utility. Me Pi yake ginawa? Abin da yake ginawa kenan. Then what? Real users, more waɗanda za su yi amfani da shi. To nan gefen kenan ga tambayoyin da mutane suka yi. Tambayan da aka yi ta ƙarshe, shin Malam Abubakar Sadiq, code dole sai mutum ya iya shi zai iya amfani da app ko ya creating app? Ba dole ba ne. A Web3 duk abin da ka sani a Web3 it is very easy a rayuwa. A yi simplifying maka shi karka wahala. Bari in ba ku misali. Lokacin da muke yin sidira idea da aka dinga cewa za a bada dala 10,000, da na fito sai nake faɗa ma mutane a duniyar ƙasar Hausa da yaren Hausa babu wata magana na dala 10,000. Aka yi ca sai nake cewa to ai su sidira sun ce crowdfunding. So wannan crowdfunding ɗin in ka je ka duba haɗakar tafiya ce ta kuɗi. Za ka kawo in kawo wancan ya kawo ku creating idea. Yanzu me aka yi? Ya kasance na je kawai na yi creating suna zan sa kamar misali akan idea da na yi creating na Sadiq Smart Digital Academy. Wallahi duk abin da na faɗa a cikin Sadiq Digital Academy, duk rubutun da ka gani na Sadiq ka je ka bi ka karanta yanda na tsara. Idea kawai na ba ma AI ɗin da yake jiki shi ya ƙara samun. Gyaran da na yi guda 2 ne kawai. Ya yi simplifying things for me ko bai yi ba? Ya yi simplifying. In ya gai in ce ba shi nake so ba. I need a school that is going to look more standard in order for people to ya dinga. How about if we create na ce yeah, but there is a little gyaran da na yi kaɗan ne, kuma dukkanin waɗanda suka yi creating ɗin idea na sidira ka gaya mun wanda ya sha wahala. Abin da zai baka wahala crowdfunding. Ya za a yi mutane su yi investing in your film?
shine so babu wani wanda ya zo ko za ka zo ka yi duniyar AI ka je ka bincika abinda AI zai zo yi mutane guda 5 a duniya if care is not taken za su rasa ayyukansu. If care is not taken. Mutane 3 a duniya aikinsu zai tsaya a hannunsu. But waɗannan mutanen what do they need for them to add into their knowledge idea? Tunani mai kyau. Ya idea yake? Ta yaya za ka iya simplifying abin da yake da wahala ya zama sauƙi ga al'umma? Shine Web3. Yanzu ban yi computer science ba, ban yi software engineer ba. Sai nake so na zo kan Pi na gina app. Wane code zan sa da zai bani app ɗin? Tunda ban yi ba. Kowa ne a duniya yake da ilimin coding? To an aje ilimin coding yanzu a gefe. Computer securities yanzu da ake yi da za ka ɗauki mutum aiki. AI ya zo ya solving wannan issues ɗin. Zai karɓi aikinka. Ka ji ɗaya? Computer software da kake da shi AI zai yi abin da ba za ka iya yi ba. Zai karɓi aikinka. Ka ji 2? A consultant da zai tafi yanzu ana nan ana magana ana faɗa o quantity survey da zai yi. Architectures na duniya mafi yawancinsu duka AI zai zo ya karɓi aikinsu. Masu zanen gida. Waye zai tsira? Sai wani ya ce mai ɗora gini bricklayer. Sai wani ya fito sai yake cewa electricians. Sai wani ya fito ya ce tiler. Sai wani ya fito ya ce menene plumber. Duk wasuwa da wa ake raina aiki waɗannan mutanen so su za su zo su yi supplying ɗinka. Yanzu bari in baka misali. A yanda duniya take ci gaba, a jiya ka tabbatar da cewa masu gyaran janareto suna da abin da suke yi na aiki, haka ne? Yanzu da aka fito da sola ina masu gyaran janareton? Dawa yake aje janareto a gida. Ka ji ɗaya? Na 2, ci gaban duniya ya kawo an daina hawa Vespa ba kamar yadda aka hau ta jiya ba. A jiya ka sani akwai kanikawan Vespa a lungu da saƙo. Yau babu kanikawan Vespa. Ba su yi adopting keke napep ba. Waɗanda suka yi adopting su ne yanzu suke gyaran keke napep saboda an ce injin keke napep yana tafiya kamar injin Vespa ne. To yanzu motocin da ake yiwa a duniya waɗanda suke amfani da electric mafi yawanci. Shin kana tunanin in rayuwa duniya ta ci gaba da tafiya da irin waɗannan motocin masu gyaran mota mai da hayaƙi how are they going to couple up? So duniya tana tafiya ne kana adopting da abin da duniyar take tafiya a kai in order to remain or in order for you to remain in a place where you can earn money. In ya kasance cewa kai ba za ka iya ƙoƙari kai adopting to yanda duniya take tafiya ba a single period of time zai zo da za a aje ka. Idan ka shiga banki akan matsalarka layi za ka bi wani in ya je banki tun safe sai kai karfe 2 bai fito ba. Amma yanzu in ka je banki ina mutanen saboda mobile banking system akwai money point akwai OP akwai KuCoin, akwai you understand? So all those kind of things abubuwan da suka shigo duniya wanda suke simplifying simple idea mai OP bi yayi yanzu OP is one of the largest mobile banking network a Nigeria. Na biyun shi money point ga Pampi. Most of mutane yanzu za ka ɗan yi cefane ɗan kuɗin da za a tura ma. Either money point or OP kafin ka ga mutum ya ba da commercial bank ɗin shi. It is very hard. Understand? So yana da kyau ka fahimta saboda dalla. Da aka tashi sai ake cewa ai ba za ka iya mu'amala da Pi ba saboda baka yi contributing to the network ba. Menene maganar contributing yake to the network? In ka ɗauki turancin ka ɗora shi akan mizani. Me contributing? How am I going to contribute to the network? A pioneer who mine Pi kawai is a contributor. A pioneer who educated community is a contributor. You understand? So in ya kasance ni contributor ne kuma an ce Pi kuɗi ne. So na yi mining Pi. Ni ba zan gina app ba. Kawai zan jira ne in yi amfani da kuɗi na ecosystem fine. The only thing in ka siyar fine in ma ka yi amfani da shi ka kashe fine. Kuɗi ne. You understand? So but amma me suna da rules ai and regulations. So in ya kasance dukkanin pioneer da yake so ya mu'amalanci Pi ɗin shi sai ya kasance ya yi creating app to a ina za ka je ka kashe? Ubangiji ta Allah ya halicci mutane a duniya kuma ga kuɗi yana yawo amma ba kowa yake da shi ba. Saboda in ya kasance kowa yana da kuɗi waye zai gyara maka bayi? Waye zai gyara ma wutan gidanka? Waye za ka kira shi ka ce zo ya tuka ka je wani guri? A'a, ita duniya arzikinku yana jikinku ne.
wancan yana da shago na provision, wannan kuɗi yake da shi, ba zai iya zama a shago na provision ba inda yake susun kuɗin shi daban, sai ya zo ya siya kaya a wajen ka ya wuce. Kai da kake da provision ai baka iya ɗinkin tela ba, sai ka tafi wajen tela kai kuma ka sai shadda a shago ya zo ya ɗinka maka kaya. Kai da kake ɗinki ai baka iya haɗa takalmi ba, sai ka tafi wajen mai takalmi, in aka biya ka kuɗin ɗinki shine arzikin zai dinga zagayawa a tsakankaninku ku jama'a. Ban san ko kun fahimci wannan lamarin ba. To ya kasance ni na karanci economics ban karanci computer ba, kuma ina so in je in yi creating app kuma ban da ilimin coding. Me ya kamata in yi? Sai Pi suka sawwaƙa min sauƙi na gaske. Me suka ce? Pi Network created App Studio to make it easier. Pi Network sun yi creating App Studio fa. Gaje ga App Studio na. To make it easier. Easier. Me kalmar easier take nufi? Sauƙi for community members. Su waɗannan pioneers ɗin to build applications, su gina wannan applications ɗin within the Pi Network ecosystem a cikin kasuwar Pi Network. Even if they have little, ko da ya kasance ba su da ilimi ko kaɗan, or no coding experience, ba su taɓa mu'amala da wani coding experience ba. Kawai ka je ka ce AI, Dallah ina so ne in yi app. Zai ce wani iri? Ina so in yi app ne akan siyar da agogo. Ok, ba matsala. Yi kaza to yi kaza. Da ka ba shi instruction zai gina maka. Yayi a'a, ba wannan nake so ba. To na kala kake so kaza kaza, amma ka tabbatar da cewa ya bi tsari da compliance na Pi Network da policy nasu, zai maka shi cikin sauƙi. The main goals, menene goals ɗin? Grow the ecosystem, ya kasance ecosystem ɗin is grow. A comprehensive become more useful when people can spend and use it in the apps and service. Zai kasance mafi sauƙi in mutane za su yi amfani da shi a app ɗin kuma da cikin yanayin service ɗin da za su samu. App Studio help. App Studio zai taimaka maka create more Pi-based applications to enable non-programmer. Kai ni yanzu Abubakar Sadiq non-programmer ne akan Pi. To amma kuma App Studio will enable me to create instead of requiring advanced coding, ba sai ka ji kana wani neman ilimin coding ba. Skills ko wani skills. App Studio use AI assistance. AI assistance, smartness skills, knowledgeable AI ya fi ka. Wannan abin ya faru a kan Sidira jiya. Aka ce AI baya iya yin applications. Haka aka dinga bi a kan Sidira jiya in ba ku manta ba. Ka kawo za a yi maka, a rubuta maka, ka biya kuɗi. Haka mutane na ce ku daina. Na gaya ma mutane na ce ku bari, ba haka ba ne. At the end of the day me yi revealing, ka tura Gmail ɗinka da ka zo ka yi KYC, mutane nawa aka kwashe ma Pi? Sidira sorry. Saboda za a yi musu creating suna neman $10,000. Kuma a lokacin dala $10,000, kuma a lokacin ne ta faɗa wa mutane ba wannan $10,000 yau an same ta? Ko da za a baka $10,000 not now. Not now my brother. Kamfanin ka ya kasance into existence, sun kalli yanayin yadda kai simplifying abu yana yi a under ecosystem na Sidira, sannan za su yi assistant ɗinka with wannan alƙawarin da suka yi. You understand? So AI assistant tools akwai and simpler workflow, sannan yana da sauƙi wajen mu'amalan workflow ɗin shi. So more people can create, mutane da yawa za su iya creating. So abu na ƙarshe, a ina ne ake duba? A ina ake shiga blockchain ɗin Pi? Ana shiga blockchain ɗin Pi ne a Pi Explorer. Ba a shiga blockchain ɗin Pi a GitHub. GitHub is only a place where is an open source of a code that is going to be programmed on building Pi Network, but not on accessing Pi blockchain. Kosashi na yi magana a kan shi kusan tun shekara 2.5 zuwa 3 baya. How he was building, contributing to the network. Akan mene? GitHub. So the official place to check the Pi blockchain is the Pi Network Block Explorer. Yana ina mainnet Block Explorer, MinePi.com by GitHub. You can use it. Check your wallet address. Check Pi wallet address. View transaction. See blogs being added to the blockchain. View whether a transfer was successful. View network statistics and supply data. The only official way to use to see your Pi browser official. You can also access Explorer from inside the ecosystem. Bayan nan ba wani guri da zaka je ka accessin Pi blockchain. Babu. Dalla. So ya GCV yake tafiya?
GCV yana tafiya ne on belief with the community. Saboda an yi mene, an yi creating enclosed network. Aka yi professing knowledge of the GCV within the Pi network community. Ni ne na zo na kasa kaya, let's say a ce Gwanju, zan taimaki GCV, sai aka zo aka yi siyayya a gurina. Wanda ya zo ya siyayya, ya yadda da GCV ya taimaki growth of the network of the GCV. Wanda kuma ya kasa kayan ya taimaki growth of the network growth of the value of the GCV. Wanda ya zo ya kasa kaya shi kuma ya taimaki growth of the value of the GCV, haka wanda ya zo ya siya. So ita rayuwa abu biyu ne. Walau kai ka yadda za ka yi kasuwanci ka siyar, walau ni da na zo ban da shi ba zan iya yin kasuwancin ba, ina da kuɗin zan zo in siya ne. Duka we contributed to the network. Kuma duka we are going to achieve the goal of the network. Kai, Pi sun yi maka ma wani gata. Sai suka ce duk mutumin da ya rufe Pi ɗin shi har ya kai tsawon shekara 3 aka je open mainnet, za su ba shi tagomashi mai suka ta yaya? Ta ragi ma da za a yi maka. Ragi in ni na kasance ban kulla Pi ɗina ba, sai na je zan sai kaya. In za a siyar min da kayan duk kaya za a siyar min da shi akan Pi guda ɗaya. Kai in ka je siya, za a siyar maka da shi ne akan 0.99 Pi ko 0.98 Pi ko 0.93 ko 0.97. Saboda ni a contributor ne, I have been patient to the network. Pi ko sidira, mun yi ma Allah godiya. Saboda daidai gwargwado Allah ya sanar da mu wannan abu. La fakharan. Pi. So duk yanda mutane za su tafi akan Pi, people have different idea, different understanding, different perspective of movement. But ta yaya za ka iya yin mu'amala shine, akwai wanda ya yi mining Pi ɗin shi ya siyar ne. Akwai wanda ya yi mining Pi ɗin shi ya yi haƙuri. Akwai wanda ya yi mining Pi ɗin shi ya gina rayuwar shi. Wani ma bai yi mining Pi ɗin dan shi ba, wallahi suna nan bila adadi. Kawai suna yi ne saboda 'ya'yansu. Kuma Pi an yi creating shi ne for generation, not you alone. Sai ka gane yanayin tafiyan Pi. Ta yaya aka yi creating ɗin shi wanda zai tafiyar da kai ka tabbatar da cewa is for generation. Sai aka haɗa shi da mene? Chain cross chain. Cross mene? Chain. Bari ka ji bayanin na cross chain ɗin. Ta yadda za ka iya gane cewa Pi network has come with a rightful time da mutane za su yi amfani. Pi network uses the stellar public chain. Pi network users za su hau ko su yi amfani da stellar public chain as an underlying infrastructure. Ya kasance hanya ne da aka shimfiɗa ta wajen ginawa. Achieving mene? Compliance. Wannan compliance ɗin na KYC. And cross-chain kuma zai tsallaka zuwa wani mene? Blockchain ɗin. Interoperability ya kasance ba sa cunkushewa wajen haɗuwa da juna. True mene? Chain. Akwai chain. Shi chain ya yake, an yi integrating ɗin shi da mene? Da me aka integrating ɗin chain? Da ICO 222/Swift. Zai bar Swift standard and DCC. Menene DCC? Multi-chain clearing framework, to build a fully compliant financial ecosystem that integrates real-world asset, central bank digital currency, PyUSDT and PyDex, providing global institutional grade. Ta yanda zai yi providing global dukkan duniya. Institutional grade ta inda zai iya tsayawa ya shiga ko ina da ko ina, lungu da sako na Pi network. Asset tokenization, za a yi assetin tokenization. Menene launchpad ya zo ya yi? An cross-chain and cross-border, zai tsallaka Niger, zai tsallaka Mali, zai tsallaka China, zai tsallaka America. Settlement ta yadda za ka yi settling abin da kake so kai mu'amala da shi. An open efficiency kuma zai wadatar da kai akan abin da za ka iya mu'amala da shi. An interoperable next generation, sannan kuma ya kasance generation ɗin da za su zo gobe, su ma wannan infrastructure ɗin an gina shi domin su. To me ya rage kuma? What is next? Dallah. Wannan tambayoyi da kuka yi min ga amsa. Ubangiji Allah ya datar da mu, Allah ya sa mu dace, alama rayuwa albarka, ya ma ilimin mu albarka, ya datar da mu duniya da lahira, ya albarkaci abin da muke yi da 'ya'yanmu da iyayenmu da maƙotanmu da 'yan uwa da dukkanin al'umma. Amin. Ya hayyu ya qayyum. Dan uwanku ne a koda yaushe, naku a kullum, Abubakar Sadiq.